Tugenza okutuuka olunaku olwaleero. In fact this week ebaddemu ensonga ya UAE yavudde mu Opec. Agamba Opec tetujja kusobola kweyongerayo. In fact yavuddemu lunaku lwaggulo ng'ennaku z'omwezi lumu. Yabadde short notice, simanyi lwaki kyabadde bwe kityo okubuukamu. Muwizi wa Pali FM tusooke tutandikirawo wennyini asooka ategeere lwaki Opec enkulu, lwaki okuvamu kwa UAE kwabadde kwa mangu bwe kutyo. Ekirala kitegeeza ki eri amawanga gonna agafulumya amafuta mu nsi yonna. Ekibiina kino ekya OPEC kimaze emyaka 6 wekiri, kyatandika mu myaka g'1960 mu 7 nekifuna amaanyi ennyo crisis y'amafuta we yabeererawo. Saudi Arabia negenda ku mwanjo ng'eyali biggest producer mu kaseera ako. Amawanga ne gagenda gegatta to the point nti kyatuuka ekiseera ne bakola ne kye bayita OPEC plus. OPEC yo originally yalina members 12 kutuusa eggwanga lya Angola lyejjako wano jjo lyabalamu wano mu 2023 era ku zimu ku nsonga ezajjamu Angola ate ziyinza okuba ne United Arab Emirates nayo ziyinza okuba nti zicontribute to an extent okuvaamu kwayo. OPEC eno yateekebwawo ng'ekibiina ekyajja okucontrollinga amafuta, ensaasanya y'amafuta. Endowooza yali emu nti oluvannyuma lw'okuvumbulibwa amafuta petroleum ngambe crude, kubanga crude kwe kuva ebisigadde. Crude yevaako petroli, moroka, kwe kuva diesel, kwe kuva plastics. Ngade plastic azikozesa nazo ziva mu mafuta. Nazo ya mafuta gaba gavudde mu plastics. Mulimu aspects endala ezigenda zijjajjako, mulimu kati liquefied natural gas, LNG. Ebyo nabizze kati nga bina bikwatira mu kuba eryawo. So bateekawo cartel. Cartel kibeera kibiina giyite nga cooperative, giyite sako. Sako ennene ennyo ndoza kweri omuwuliza wa Pali FM kiyinza okukola amakulu. Oyinza ogamba cartel omuntu n'alowooza ku ba drug dealers ebiri ebyabayaga, naye kati kirowoozeemu nga sako era abantu abeegatta ne basalawo bajje badistributinge bacontrollinge mafuta gagenda kufuluma gatya. Kati amawanga nga Saudi Arabia gabadde g'amaanyi nnyo mu malowoozi ago nga babeeramu n'ekigaa nti basalawo ne bagaa tusale ku kwantite y'amafuta akabeeyi kalinnyemuko tuli bubi. Bwe wabeerawo crisis ey'amaanyi America wenyinga ku pesa ne pushinga Saudi Arabia oluusi ne bongera quantity y'amafuta eri mu circulation okusobola okucontrollinga prices. So OPEC ebadde eyina role yenene naye emyaka gigenda unfortunately ne technologies bwe zigenda zikyuka. Tunuulira kati tuli mu kuyingira mu bantu okubeera n'emmotoka eza electric mu Uganda. Kati emmotoka za electric zeewuunya zigenze ziweerera ddala. Charging points tezinaba kuweera bulungi, abantu basobola okuchargingira emmotoka zaabwe naye nga already byafakti nti ekizze kyanjira kusasooka kugenda mu hybrid. Wantu bawa nti emmotoka ekozesa bibiri, ekozesa amasanyalaze nekozesaamu ne ku mafuta nga bwedduka ennyo edda ku masanyalaze neva ku mafuta. Exactly, naye bati eri ku self charging. Waliwo plug in, kati plug in zo olina kuba nti era ojagenda ogicharging ne wakuba olina amafuta onywa. Naye ne wabeerayo kati hybrid where ebeera self charging nti bw'olinnya n'osukka mayiro 4 oba kilometers 4 per hour immediately ng'eswitchinga ku mafuta. Webeera ku speed entono ng'ebeera ku masanyalaze. So the slower go driving obanga osobola controlling ekyo. Katuze mu electric zitandise okugenda, consumption ya electric cars zitandise okugenda ku level ya waggulu. Ekitegeeza ekyakisuubira nti amafuta gajja kubeerawo ila yawmu yaqumu alhisab, otandika okufuna question marks. It is no longer an infinite product. Ejja kubaawo ebeerewo finiteness, ebeera etandise okufunawo enkomerero. Tokyasobola kulowooza nti galibeerawo lubeerera na lubeerera. Buzzeemu ekibiina kyennyini nga OPEC okuba nti kibadde kimaze ebbanga tikinatuula, kubanga kyatuuse nga the next meeting ya OPEC eri meant kutuula mu 2027. Kati 2027 ku byetaago bibadde biriwo nakinga ate olwabadde bukoma almost okuva Angola lwe yavaamu. Angola bwe mala okuvaamu ne watabaawo kikyuka, then suddenly now it opened the doors. Sometimes omuntu ayinza ogenda bw'akola ezambi omu n'agetting away with it ne nti bamukutte ku musiba n'abasigali nabo ekitandika okubawo ebbeetu kati eri okusobola okutandika okulira nti basobola ekukikola. That comes in quite handy. Eri UAE muzzeemu ekizibu ekirala nti ebadde already eyina level ya competition gye baliko ne Saudi Arabia. Saudi Arabia ye biggest producer. UAE wabuze ekibuzo n'oga nti okuvaamu ku yabadde namba 3 mu bafulumya amafuta amangi.
yes inamba satu mu group yo ndaka mwenjulie badinze sikumi na 2 plus wakati Russia eyingira mu kiyitibwa OPEC plus Kazakhstan Turkmenistan Venezuela onabu Pakistan olwa abajeko gabaze babukidde kamembe ku last minute they unyantinga Uganda naffe ngaba abavumbula amafuta tubadde situna bakuba tuyingira mu OPEC obungi bwaffe butusobozesa okubeera mu OPEC. Oh yes, just now Angola era part of the problem ya OPEC okuteka zino quotas ngenge bali bazisalawo nga ziri a bit arbitrary. Saudi Arabia kera kumacha ne bati influence je bali ne bagati quota je bakuwadde eri bweti kati UAE for example emaze emyaka gino 10 ekoze investment, huge investment of more than $250 billion zibatadde just expanding a production capacity yawe evudde ku 3.1 million barrels basobola okufulumya buli lunaku capacity kati ya UAE eri ku million barrels tan 5.4 million barrels buli lunaku kati nga quote bagati mwina kutunda 3.1 where do you put the 1.9 blah blah egenda okuweza kutano so mubadde mu pressure nti okuteekawo katele n'okubanti badde teekawo obukwakulizo nti ganugo ino okufulumya UAE badde maze emyaka 3 nga amafuta getunda gasukka gekirizibwa mu quota yago and managed to get away with it the timing is it was the Straits of Hormuz was the mukubanti omukago gwina ne America munene at this moment in time combination ye bintu bino they creating a favorable environment ya UAE okusobola okukibuukamu nga tewali iki nga tewali consequences nene ziriwo in fact UAE wetukide n'okujja okukola declaration yeno for the first time Iron Dome ya Israeli yakonsedwa on a foreign country nga etali mu Israeli mwenyini Iron Dome bagirese ne bagiteeka mu bwengula bwa UAE oluvanyuma lw'okulumbibwa ne Iran mu lutalo olugenda mu maaso. Bayi nakirabye ekyo nenga nja kikubuuza. Absolutely. It is the first time Iron Dome lwetwalidwa mu ggwanga eritali lyaki eriri wabweru wa Israeli kwa Israeli yokaje bagikolera ne babadde bagiwadde for defense purposes. UAE n'amaanyi kati geyogeza n'eyina ki efunye okulaba nti Iron Dome and of course omanye emizinga gya Iran kyejakoze ku Iron Dome kyenyini naye it is a protective layer toyinza kugijjawo kiba kitegeeza nti ku mawanga gano wag'omuliraano ga Saudi Arabia ebiranyi yaabwe ina weetuuse nti obukyayi obw'enkolagana entono eri wakati wa Saudi Arabia ne United Arab Emirates partly ina bwepushinze UAE okusalawo okuva mu mukago gwa OPEC ekitegeeza kati ejja kuba erina right ey'okufulumya amafuta geeyagala nga terina agikuba ku mukono kubanga evuddemu wali gye babadde bakola ki gye babadde bagifugira. That is one. Two, ojja kujjukira Saudi Arabia juzi bwe yabombize shipment y'ebyokulwanyisa ebinene byadde bijja mu Yemen byali bijja nga bigenda okuyamba mu Yemen. Saudi Arabia despite okuba nti Sunni nebaga ate eyunga omukono Abahouthi ate UAE nebaga ate genze okuwagira ate opposition abasaidi endala nebaga nti bagenze ku njuyi za njawulo bbiri naye okumala emyaka 8 UAE ne Saudi Arabia bennyini balumba ne balwanya mu Yemen nga bakuba oludda lumu nga bonna boogera lulimi lumu all of a sudden bakyusiza sides. I think this raises questions. Yes, same story. Saudi Arabia ejja mu Misiri egenda mu Djibouti egulawo a sort of a military base mu Djibouti. Meanwhile United Arab Emirates egenda Eritrea nayo egulayo yaayo. Competition ebaddewo nga very serious mu lutalo lwa Libya olwajjako Muammar Gaddafi enjuyi zino zombi zaaliyo nti UAE yali ku ludda lwa General Haftar Saudi Arabia yali ku ludda lwa General Haftar UAE yali ku side y'abali abaali Tripoli nga begenza okuwagira bagenda ku njuyi bbiri ezaawukanye ezikoonagana bazze mu Sudan. Saudi Arabia ewagira government ya Burhan ya General Burhan eriwe Khartoum UAE ewagira Rapid Support Forces abalwanyisa government at this moment in time. Competitions zezo wezigenze zinjiragira ne mawanga nafujja kulanga ne Uganda baagala batuyingizeemu Uganda, Saudi Arabia ne UAE yes nga nawo competition yaabwe rivalry eri wakati wa kulembeze muno bwombi ogeza kulaba waje basikanye gye bazza. So ebiranyi zino zibadde zigenda zikula zituuse ku nkandago nga tikyasobola kuba nti kyebeereka. As a result
ne twesanga mu mbeera eno gye tukola ki gye tuli mu kaseera kano so ebadde culmination y'ebintu ebiwerabirako naye nga UAE yatandika okweteekateeka wano okuva mabega investment zeekoze nnene kati bwe kijja mu kino implications ewadde obuuza ennene ezirimu bw'otunya OPEC amawanga ga Saudi Arabia nearly 47 almost okwagala okuhitinga 49% ey'ebyenfuna bya Saudi Arabia bibidde ku mafuta UAE yalwana naye bati despite okuba nti ebadde ku mafuta netandika okudiversifying economy yayo over the last 30 years nesika business nesika tourism neta investments negenda mu gas and other aspects kati egenza okutuuka nga UAE ebitundu 32 ku 100 ebyenfuna yayo byebiri ku mafuta meaning newobeerawo obuzibu bwonna obuli mu mafuta tekibeera as disastrous nga bwe kiyinza okubeera kwani ku Saudi Arabia. So it's difficult okulaba kino ekintu ng'okiraba mu mbeera yonna endala etali ya mbiranye eri wakati wa Saudi Arabia ne United Arab Emirates. So akati UAE era badde mu competition ne Saudi Arabia in terms of ani ali favorite ku America. Ani darling. Era bwe baatuuka baali bavuganya mu nsimbi Saudi Arabia etaddeyo zi billions ze bawa Trump. Qatar UAE nga nabo bakola ki Qatar amuwadde ennyonyi basindika manyonyi Qatar agabye ennyonyi ne UAE etaddeyo billions in investment UAE yasayininga Abraham's Accord yeggwanga eryasooka okusayinga Abraham's Accord okwali okunomalizinga okuteekawo embeera y'enkolagana ne Israeli ku mawanga amawarabu amasiraamu gye kiri kitta kizira okukola ekintu ekyo UAE neevaayo mu lwatu n'ejja neekola ki neekikola implications ezirimu awo for other countries zaali nnene Saudi Arabia newakubayo tefulumanga mu lwatu erina enkolagana eba eriwo mu mbeera eriwo naye yatya okuba nti evaayo mu lwatu n'ejja neekola ki esayininge ne Israeli Israeli kati yakutte Iron Dome n'egitwala mu UAE egiteekeyo mu engula bwa UAE was a very very strong statement at this moment in time kyotayinza ku overruling so kyosayiza ku underestimating so kino ekya UAE okufulumamu waliwo otuuka n'ogaa nti good riddance tukuwonye kati naye timing okuba nti bakozeseza kano akaseera aka Straits of Hormuz amafuta geesibyesibyemu demand y'amafuta egenda kuba nga yeetagisa okubeera waggulu meaning UAE esobola okutunda amafuta gaayo kati okuvaamu kwe tegeeza asobola okutunda nga bw'ayagala absolute ate nga amafuta alina mangi jjukira nti abadde namba 3 ku mawanga 12 plus nagali amalala ageyongerako agali mu OPEC from your 4 something barrel per day 5.4 at the moment capacity naye nga kota yemuweba OPEC eri 3.1 yes kati Angola nayo genda kivaamu Angola nga bagiwa 1.5 kati okufulumya 1.5 ku ggwanga eriraba nga lirina amafuta mangi basobola okuexploitinga erisobola okusasula amabanja geririmu amawanga by increasing output yaabwe olanga kino kibadde sikikola sense kati mawanga ga Uganda mu kukeerewa okulabika mu mafuta at this moment simanyi lwaki amafuta gaffe kuva mu 2005 amafuta ge Uganda naye badde mmanyi waliwo twatandika okusunda tubadde tukyazimba muddumu kutwala eri twatandika okusunda gasitima batugate bannaba so byaka gino kuwanga mu mwaka gw'2023 amafuta gaffe galina okutandika okulaba ettonde erisooka ne tuyingira mu 2025 ne wajja 2028 kati tuli mu 2025 sinaba kulabayo well kati ne kiyinza okuba nti okujja leeti mu game of course kati dynamics zigenda zikola ki dynamics zigenda zikyuka naye it is going to be very significant mwaka kitegeeza amawanga amalala gasigadde mu OPEC ganaasobola okusigala nga gasigalemu mu kufugibwa kuno okufugibwa okwa quotas oba nabo banaga nti oli kasita yafulumye ne batabaako ambuzi naffe katuveemu kiyinza okuba nti OPEC entandikwa y'enkomerero yaayo weyinza okuba nti etandikira right now that's a possibility they definitely ngabadde number 3 in terms of production quotas toyinza ganti okuvaawo kati Saudi Arabia asobola okuzibikira ekituli in terms of the amount n'apampinga gayongeramu mu system gasobole okukavaringa okuvaawo kwoli naye fact nti avuddewo kiri symbolic omuntu abadde member ng'oli member okuba nti ofulumyemu there is a very very strong message so implications ziyinza obutabeera immediate now naye nga tujja kuziraba definitely gyekiraga mu maaso